So, dito sa commission is 10,000 po yung maximum na withdrawal. Okay, yan po. So, 62,000. Yan po. Okay. So, screenshot muna natin. Okay, yan po. So, and then, tap natin yung withdraw. Yan po. So, yan is pupunta na po yan sa bagong GCash, guys. Okay, yan po. Tap natin. Okay, yan po. So, double check nyo po yung inyong GCash kung tama nga po. Okay, yan po. Yan po, so 62,000 po yan guys. Kinita ko po yan nang wala pong puhunan. Okay, yan po. So, ano, so paulit-ulit na 10,000 po yung i-withdraw natin. Yan po guys. Yan po guys, okay. Yan po, withdraw. Yan po, meron pang 2,712. So, i-withdraw natin is 2,000, ano to? 2,662. 2,662. Okay, dapat may matitira pong 50 coins. Stop natin tong withdraw. Yan po, so yan po. So,